Hi friends, welcome to Rutra's YouTube channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம obstetrics பார்க்க போறோம். ரெஃபரன்ஸ் வந்து William Obstetrics 24th edition. ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் overview of obstetrics பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் maternal anatomy and physiology பார்க்க போகிறோம். ஸோ maternal anatomy physiologyயில் வந்து some of the important subtopics வந்து maternal anatomy, maternal physiology, அப்புறம் congenital genitourinary abnormalities. ஸோ maternal anatomyல வந்து anterior abdominal valve பார்க்கணும், external generative organs பார்க்கணும், internal generative organs, அப்புறம் musculoskeletal pelvic anatomy. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து வெறும் நம்ம maternal anatomy மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா maternal physiology, genitourinary இன்னும் பிக் டாபிக்ஸ். ஸோ நம்ம இதில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எதுக்கு maternal anatomy படிக்கிறோம்? ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ஒரு உமன் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள சில சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த அப்டமினல் வால், இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ், யூட்ரஸ் இதெல்லாம் சில சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ ஆஸ் அ ஃபிசிஷியன் நம்ம இதுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியணும். ஸோ ஒன்லி வி ஆர் ஸ்டடிங் maternal anatomy. ஸோ anterior abdominal wall. ஸோ anterior abdominal wall-ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கின், சப்கியூட்டேனியஸ் லேயர், அப்புறம் fascia. ஸோ anterior abdominal wall-ல என்ன இருக்கும்? Which confines abdominal organs, okay? So these get stretched to accommodate the expanding uterus. ஸோ நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஸோ அந்த layers வந்து get stretched out. So during surgical procedure we should know all this internal reproductive organs, okay? The subcutaneous layer can be separated into superficial predominant fatty layer. அது என்னன்னு சொல்றாங்க? camper fascia ன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் deep membranous layer அது என்னன்னு சொல்றாங்க? scarpa fascia. So some of the important structures என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா umbilicus, internal oblique, rectus abdominis, carpus fascia, campus fascia and labia major. Okay, first of all, rectus abdominis. Rectus abdominis எப்படின்னு சொல்லணும்னா it's a long strap muscle that extends the entire length. Okay, அடுத்தது external oblique. It's the most superficial anterolateral abdominal muscle. So then internal oblique. Internal oblique muscle na superomedial to the external oblique. Transverse abdominis is the deepest muscle which helps in stabilize the lumbar spine. Okay, which helps in stabilizing the lumbar spine. Okay, the blood supply and innervation of the anterior abdominal wall. So what are the arteries of the anterior abdominal wall? First we are having superficial epigastric artery, superficial circumflex artery, அப்புறமேட்டு superficial external pudendal artery. ஸோ இந்த ஆர்டரிஸ்லாம் எங்கே வந்து சப்ளை பண்ணணும்னா anterior abdominal wall அப்புறம் mons pubisக்கு வந்து the supply goes to these two area. Okay, so these are all comes from femoral artery. So femoral artery எங்கேருந்து வருது? It comes from external iliac artery. So external iliac artery எதுலேருந்து வருது? Common iliac artery இருந்து வருது. So common iliac artery is a branch of our abdominal aorta. Next we are having inferior deep epigastric vessels அப்புறம் deep circumflex iliac vessels. So இது எதுக்கு வந்து சப்ளை ஆகுனா they supply the muscles and fascia of the anterior abdominal wall. So இது எங்கேருந்து வருதுன்னா external iliac vesselsலேருந்து வருது. So external iliac vessel is a branch of common iliac artery. Common iliac artery is a branch of abdominal aorta. Innervations. So the anterior abdominal wall is innervated by intercostal nerve T7 to T11, the subcostal nerve T12, iliolingual nerve L1. So இந்த nerves எல்லாம் வந்து spinal cordல இருந்து வருது. So whatever sensation, என்னென்ன sensation நம்ம abdominalல வந்து நம்மளுக்கு தெரியுதோ அதெல்லாம் which comes from these nerves. Okay, the thetan dermatome approximates the level of umbilicus. So regional anesthesia for cesarean delivery ideally blocks the thetan through L1 levels. இப்போ நம்ம external generative organsல நமக்கு vulva, vagina and hymen and perineum இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வல்வானா என்னன்னா mons pubisல இருந்து நம்ம பெரினியம் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரக்சரையும் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றாங்க? வல்வான்னு சொல்றாங்க. ஸோ வல்வால என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. லாபியா மேஜரா, லாபியா மைனோரா இருக்கு, ப்யூஸ் இருக்கு, கிளிட்டோரிஸ் இருக்கு, யுரேத்ரா, ஆர்ஃபஸ் இருக்கு, வெஜினல் இன்ட்ராட்ரியஸ் இருக்கு, ஹைமன் இருக்கு,
இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்குங்க. ஸோ vulva, நான் சொன்ன மாதிரி vulva includes the all structure visible starting from the symphysis pubis to the perineal body. ஸோ mons pubis வந்து mons vernissன்னு சொல்லிடலாம். இது வந்து we call it as fat percussion. ஓகே, லேபியா மெஜோரா வந்து மேலோட ஸ்காட்டம்க்கு கம்பேர் பண்ணலாம், அண்ட் லேபியா மைனஸ் வந்து ஷாஃப்ட் ஆஃப் தி பெனிஸ்க்கு வந்து கம்பேர் பண்ணலாம், which has many nerve endings. Which one is having many nerve endings? Labius minus. So it is very extremely sensitive. இப்போ வந்து நம்ம clitoris போகலாம். Clitoris is the principal female erogenous organ and is erectile homologous of the penis. Okay. Vestibule. Vestibule வந்து almond shaped area ன்னு கூட சொல்லலாம். Vestibule is perforated by cis opening. Okay. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாருங்க, வெஸ்டிபிள்ஸ்ல you can find the urethral orifice, the vaginal introitus, இதெல்லாம் வந்து இங்க பார்க்கலாம். அப்புறம் opening of the greater vestibular glands, இதெல்லாம் இங்க பார்க்கலாம். Okay, the two Bartholin gland ducts, two ducts of paraurethral gland ducts, which is also known as skin glands. Okay, இப்போ நம்ம vagina and hymen பார்த்துக்கலாம். Hymen is a membrane which covering the vaginal opening. So membrane covering the vaginal opening, which can be a more or less complete. Okay, it is hymen. So hymen and usually get torn during our first coitus, but it can be due to other penetration also. Other penetration and like means during extreme exercise, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இதனால கூட வந்து hymen வந்து torn ஆகலாம். இப்போ வந்து vagina. Vagina என்னங்க? The vagina is an elastic muscular canal with a soft, flexible lining that provides the lubrication and sensation. Okay, so vagina, the vagina which connects the uterus to the outside world. Okay, there are no vaginal glands. So apna யோசிங்க, vagina there is no vaginal glands. ஆனா வந்து there is vaginal secretion. Usually நம்ம pregnancy இருக்கும்போது there is increase in vaginal secretion. அது எதனாலங்க? It's due to subepithelial capillary fleas. Okay, அதனால தான் வந்து vaginal secretion இருக்கு. Okay, then perineum. Okay, the perineum is a diamond-shaped area between the thighs, has boundaries that mirror those of the bony pelvic outlet. So this is the perineum. நம்ம முன்னாடி பார்த்த pictures using it between the anus as well as the mons pubis, you can find the perineum or perineal body. Okay. Okay. So it can be found in the midline junction between the anterior as well as the posterior triangle. Okay. Superficial triangle. Superficial triangle என்னென்ன structures இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, Colles fascia இருக்கு, Bartholin gland, vestibular glands, clitoral body, and branches of pudendal nerves and vessels. Pelvic diaphragm usually found deep to the anterior and posterior triangle, which also gives the substantial support to the pelvic. Okay, which has two muscles, deviated ani muscle as well as caucigenous muscle. So during pregnancy, deviated ani muscles get affected. Okay, during pregnancy. Okay, அப்புறமேட்டு posterior triangle. Posterior triangle we having ischio-anal fossa and anal canal as well as sphincter complex. During pregnancy வந்து sphincter complex கூட affect ஆகுது. ஸோ அதனால urinary incontinence கூட வந்து ஆகுது சில பேருக்கு. Okay. Okay, now we come to internal. External முடிச்சிட்டோம், இப்போ internal. Internal generative organsல நம்மளுக்கு uterus இருக்கு, ligaments இருக்கு, blood supply இருக்கு, lymphatics இருக்கு, innervations இருக்கு, ovaries இருக்கு, அப்புறம் fallopian tubes. Uterus. Okay. Uterus is usually situated between what? Between the bladder anteriorly and posteriorly we are having rectum. Okay. And vesicouterine pouch is the peritoneum in this area reflects forward onto bladder dome to create a vesicouterine pouch. Okay. Uterus is a pear shaped organ. Okay. It has what? It's a triangle shaped body as well as we are having a cylindrical shape. Okay. Uterus weighs normally like 60 grams. During pregnancy, no, there is increase in size of the uterus, which is also known as hypertrophy. Okay, hypertrophy of the uterus. Okay, here comes the cervix. So before childbirth, this external cervical
So before the childbirth the external cervical os is small, regular and oval opening. And after the labor the vaginal childbirth, after the childbirth the orifice is converted into transverse slit. This is broad ligament and it's from the uterus as well as to the pelvic. Okay. Broad ligament wing like structure கூட நம்ம சொல்லலாம். Ovaries and fallopian tube. Ovaries there is changing in size. Considerably the size changes. They measure 2.5 to 5 cm in length and 1.5 to 3 cm in breadth and 0.6 cm to 1.5 cm in thickness. Okay. So ovary எப்படி நம்ம டிவைட் பண்றோம். Outside cortex இருக்கு, அப்புறமேட்டு inside medulla இருக்கு. Outside the cortex we are having tunica albuginum. So on its surface நமக்கு என்ன இருக்கு, germinal epithelium of Vadea. The cortex contains oocytes, அப்புறமேட்டு developing follicles. Medulla நமக்கு loose connective tissue இருக்கு, அப்புறம் neurovascular structures, அதான் arteries and veins. Fallopian tube. Fallopian tube oviduct சொல்லலாம். The tube extends to 8 to 14 cm from the uterine cornea and anatomically classified along their length. எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றாங்க, isthmus, ampulla, infundibulum, அப்புறமேட்டு femore. Musculoskeletal pelvic anatomy என்னென்ன இருக்கு, pelvic bones இருக்கு, pelvic joints இருக்கு, planes and diameter of the pelvis, அப்புறமேட்டு pelvic shape. The pelvis is composed of 4 bones. அது என்னென்னா sacrum, coccyx, two innominate bones. Okay, sacrum yellow color, coccyx blue color, upper hip bones. Form the fusion of the bones, ilium, ischium as well as the pubis. Here comes the true and false pelvis. Usually above the linea terminalis the false pelvis, below the true pelvis. True pelvis ரொம்ப முக்கியமானது, ஏன்னா important during our childbirth. Okay. The true pelvis is bounded by the pubic bones, the ascending superior rami of ischial bones, and the obturator foramina. The side walls of the true pelvis from the middle of the posterior margin of each ischium are the ischial spine. இது important for obstetrical importance. Okay. அதேதான் true pelvis, above the linea terminalis and below the linea terminalis. Pelvic joints. Pelvic joints are the joint between sacrum and ilium is known as sacroiliac joint. Okay. Here comes symphysis pubis. These joints generally a limited degree of mobility, and during pregnancy there is a remarkable relaxation and there is an upward gliding of the sacroiliac joint. So this displacement greater in the dorsal lithotomy position. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த displacement அப்ப இந்த displacement அப்போ dorsal lithotomy position அப்ப the upward gliding increase ஆகுது. So may increase the diameter to the outlet by 1.5 to 2 cm. அதனால தான் pregnancy அப்ப during labor மதரை எந்த மாதிரி பொசிஷன்ல நம்ம படுக்க வச்சுக்கோன்னா dorsal lithotomy position. Okay. The planes and diameter of the pelvis we are having pelvic inlet, pelvic outlet, mid pelvis, the plane of the greatest pelvic dimension. Okay, the superior plane of the true pelvis, it is bounded posterior by the promontory of the area of the sacrum, lateral by the linea terminalis, and anteriorly by the horizontal pubis rami and the symphysis pubis. The clinical importance of obstetrical conjugate is the shortest distance between the sacral promontory and the symphysis pubis. Obstetrical conjugate எப்படி usually measure பண்ணுவாங்கன்னா, diagonal conjugate minus 1.5 to 2 cm. Banana obstetric conjugate pelvic outlet, pelvic inlet, நடுவுல mid pelvis. Okay. Pelvic shapes we have gynecoid, android, platypeloid, அப்புறம் anthropoid. So gynecoid usually it's good for pregnancy. Usually குழந்தை நல்லா பிறக்குது, there is no complication. Okay, because there is less prominent ischial spine. In case of platypeloid there is a broad and flat and it's the least common type. In android there is a longer sacrum and heart-shaped brim, more narrow subpubic arc. In anthropoid it's a kidney-shaped brim and it is usually difficult in giving birth. Okay, இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம maternal physiology பார்க்கலாம். Bye friends.